celebration. Bienvenue à l'émission Saveur Plus. Fatima et moi pour réaliser ensemble 2 recettes spéciales nanak paneer 100% veg. 2 recettes. Première recette, c'est un main course. Oui. C'est un fried rice à base de paneer. Okay. Et deuxième recette, c'est un gâteau qui me pensait tout le monde mauricien qu'on entend manger. C'est un gulab jamun fait avec paneer. Ghazala was telling me that even your show is popular It's in very India. popular in India, Oh. and we are watching very often on YouTube. Yes, I'm honored to be here on show Embassy TV. Hey, you! On the wagon! Somebody around here lose a safe? It was a real stroke of luck, Colonel, getting the safe back. If you were in my shoes, what would you have done? I'd have kept the money. I like living at the peak of excitement. The business is business. Now it's 30,000. That man has no proof against us. You're wrong, Ferguson. He knows everything about us. It'll cost a lot less to get rid of him. Get him! Votre chaîne documentaire, c'est MBC3. L'arbre tient une place centrale dans la culture des hommes. Comme une famille éparpillée, les arbres sont reliés entre eux et aux hommes par leurs histoires. Le chêne de la ferme Uppmeyer en Allemagne et le cyprès de Saint-François en Italie ont grandi protégés par des familles d'hommes et de femmes très proches de la nature. Ces 2 arbres, si loin l'un de l'autre, sont les piliers d'un environnement qui s'est construit autour d'eux. Comme des vigiles bien gardés, on ne sait plus trop qui de l'arbre ou de l'homme protège l'autre. Jeudi soir, sur MBC2. Il en existe toujours une qui se débrouille pour qu'on la remarque plus que les autres. Votre frère va-t-il épouser votre ennemi héréditaire? Toutes les 2 réunis, on pourrait se croire revenus sur les bancs de notre collège. On va vous Parfait. Tu veux la guerre? Tu vas la voir. Je pense que Will va raffoler de certains détails croustillants. J'ai tout calculé en détail avant de me lancer dans cette aventure, chère Sorel. Ton frère croira qui, toi ou moi? La chatte sort ses griffes. Je te jure que tu vas le regretter. J'ai toujours rêvé de pouvoir t'affronter directement. Mais tu sais ce que je viens de réaliser aujourd'hui? C'est que je ne te ferai pas ce plaisir. On the night of the 14th of March 1750, he had a dream that he would build a square, great and noble, of majestic splendour and yet simple and functional. It would be an ornament for his city and a stage on which his subjects could unfold the theatre of their lives. What in fact developed in Nancy in northeast France from the original idea of one square was a whole sequence of squares, amounting to one of the finest systems of the kind in the whole of Europe. At the
centre of the former capital of the Duchy of Lorraine are the Place Stanislas, the Place de la Carrière, and the Place de l'Hémicycle. Architects, sculptors, and craftsmen in wrought iron created here one of the most outstanding achievements of 18th century city planning. In a mere 5 years, they put together a unique ensemble of architecture, art, and landscape design. The man to whom Nancy owes these squares was Stanislaw Leszczyński, a Polish king who was destined by the strangest turn of fate to become Duke of Lorraine. He had to flee from Poland in 1735, disguised as a peasant and with the Russian army at his heels after the wars of succession had cost him the Polish throne. He was penniless and defenseless, a king without a country. But happily he had had the foresight to marry his daughter Marie to the King of France. With the help of his father-in-law, he secured the Duchy of Lorraine, but at a high price. Louis XV restricted the responsibilities of the new duke to outward representation and the patronage of the arts. It was also made clear that the reign of the Leszczynskis over Lorraine was to end with his death. When Stanislav entered his capital for the first time, he found a divided city, an old and a new Nancy, separated by a moat and walls. He looked for a way of joining the two halves of the town together and invited a young local architect, Emmanuel Héré, to his court. He later described their collaboration in a letter to a friend. I told Monsieur Héré about my dream, and he spent the evening thinking about it, and the very next day he was back with 20 different sketches. From that moment on, we had a perfect understanding. Together they came up with the unusual idea of laying out a system of squares, partly in the old town and partly in the new. The starting point and centre was to be the Place Royale, as a tribute to Louis XV. The initiator of the project and his architect conceived the square according to the new artistic ideas of the time. Abandoning the typical enclosed uniformity of the Baroque square, they introduced Rococo ironwork and fountains into the corners. The ironsmith Jean Lamour and the sculptor Barthélemy Guibal created delicate works of art which echo in filigree mode the statement made by the architecture: splendor is power. Instead of a continuous facade, they constructed detached pavilions separated by street openings and housing the theatre, the museum, a hotel, billiard rooms and cafes. The result, in the new part of the city, was a royal square that was accessible from everywhere and to everyone, a place for urban living and social intercourse. In 1831, a statue was erected to Stanislas the Beneficent. It stands in the middle of the square, on the exact spot where, until the French Revolution, a statue of the monarch had stood. The Place Royale was renamed Place Stanislas. Behind him, the square's main building, the imposing City Hall. Inside is ironsmith Lamour's masterpiece.
For Stanislav's residence, he wrought from a single piece of iron a balustrade 25 meters in length, leading to 2 spacious apartments, the former living quarters of the Duke. In a ballroom such as this, the members of the court would gather on numerous occasions for imaginative entertainments or opera or theatre performances. This was how a society in the final phase of absolutism sought relief from its apprehensions of an approaching end. It was addicted to illusion and show. When darkness falls, the Place Stanislas itself takes on the appearance of a banqueting hall. The effect is not accidental, but deliberately intended. The Stanislav squares served as a stage for festive parades and spectacles, and beyond that, for the ordinary, everyday theatre that is life. Leaving the Place Stanislas to the north, one enters the old part of Nancy and the next square. Stanislav hit upon a brilliant solution to the problem of connecting the squares and the 2 parts of the town. Where the old gate in the fortifications had once been, he put up a Baroque triumphal arch. A terror to his enemies, loyal to his allies and his people's pride and joy. Another tribute to the French king. The elaborate arrangement of columns in classical Roman style gave a lively aspect to the national monument. For the adjoining walls to left and right, Héret found an appropriate facing. Nancy's triumphal arch is not only a glorification of the sovereign. From the point of view of city planning, it is the pivotal point of the whole system of squares. With dramatic elegance, it darkens the stage for the next act, the Place de la Carrière. Originally an old jousting field where chariot races and contests had been held in the 16th century, Stanislav had it completely reconstituted. The only similarity to the Place Stanislas is the magnificent ironwork we are already familiar with. For the facades of the houses that line the Place de la Carrière, a rather plain and classicist style was chosen. But this square too has something theatrical about it. Crossing its almost 300 meters, one comes quite suddenly upon the circular colonnade of the little hémicycle. Its appearance is all the more surprising because it is invisible from the triumphal arch. The hémicycle acts as a forecourt for the monumental Palais du Gouvernement, which is a kind of counterpart to the City Hall at the opposite end of the axis. This was where the person with real power resided, a royal intendant who saw to it that all the business of government was executed in the interests of France. He had the Duke opposite constantly in his sights and would remind him every so often of his political impotence. Once one has reached the colonnade in front of the government building, one assumes this is the end of the sequence. But the next surprise awaits, and again it breaks all bounds. The intention was to have a natural landscape succeed the architectural one. To that end, Stanislav created a public park, which also served as a nursery to supply trees and shrubs for his squares.
Squares give a city a distinct shape, an unmistakable character and individuality. Nancy is the Stanisław Squares, a seemingly unending sequence of spaces and splendid buildings. Nancy is synonymous with the translation into art and architecture of the Baroque metaphor of the theatre. But more than anything else, Nancy is a system of beautiful squares, full of atmosphere, where diversity blends into consonance and harmony. Bienvenue à l'émission Saveur Plus. Fatima et moi pour réaliser ensemble 2 recettes spéciales nanak paneer 100% veg. 2 recettes. Première recette, c'est un main course. Oui. C'est un fried rice à base de paneer. Okay. Et deuxième recette, c'est un gâteau qui, vous pensez, tout le monde mauricien content manger, c'est un gulab jamun fait avec paneer. Ghazala was telling me that even your show is popular It's in very India. popular in India, and we are watching very often on YouTube. Yes, I'm honored to be here on show Embassy TV. Mercredi soir sur la MBC. कमियां हम सब में होती हैं, इसीलिए तो रब ने हमें जोड़ियों में बनाया है। जिस चीज की मैं कीमत दे सकता हूँ, उसे मैं तोड़ देता हूँ। जिस चीज के मैं पैसे दे सकती हूँ, मैं भी उसे तोड़ देती हूँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं के नहीं होते। भगवान करे ये हमेशा ऐसे रहे। दोस्ती हो या दुश्मनी, हमेशा बराबर वालों से ही करनी चाहिए। तेवर है तू पटियाले दा, तो हम भी ठहरे लाहौर दे। इश्कबाज, इश्कबाज, इश्कबाज। Votre chaîne documentaire, c'est MBC3. L'arbre tient une place centrale dans la culture des hommes. Comme une famille éparpillée, les arbres sont reliés entre eux et aux hommes par leurs histoires. Le chêne de la ferme Uppmeyer en Allemagne et le cyprès de Saint-François en Italie ont grandi protégés par des familles d'hommes et de femmes très proches de la nature. Ces 2 arbres, si loin l'un de l'autre, sont les piliers d'un environnement qui s'est construit autour d'eux. Comme des vigiles bien gardés, on ne sait plus trop qui de l'arbre ou de l'homme protège l'autre. Votre chaîne documentaire, c'est MBC3. L'arbre tient une place centrale dans la culture des hommes. Comme une famille éparpillée, les arbres sont reliés entre eux et aux hommes par leurs histoires. Le chêne de la ferme Uppmeyer en Allemagne et le cyprès de Saint-François en Italie ont grandi protégés par des familles d'hommes et de femmes très proches de la nature. Ces 2 arbres, si loin l'un de l'autre, sont les piliers d'un environnement qui s'est construit autour d'eux. Comme des vigiles bien gardés, on ne sait plus trop qui de l'arbre ou de l'homme
protège l'autre. En Syrie, l'attaque chimique d'Idlib a fait au moins 72 morts mardi. Selon Moscou, Damas aurait bombardé un entrepôt d'armes toxiques. Le premier débat réunissant l'ensemble des candidats à la présidentielle française, marqué par les propos offensifs des petits candidats à l'encontre des favoris. Les réseaux sociaux devront lutter plus activement contre les contenus haineux en Allemagne. Un projet de loi en ce sens a reçu le feu vert du gouvernement. Pyongyang procède au tir d'un missile balistique en mer du Japon. Le tir intervient à 2 jours d'un sommet sino-américain qui sera consacré aux menaces nord-coréennes. En Syrie, l'attaque chimique présumée survenue mardi dans la province d'Idlib a fait au moins 72 morts, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Plusieurs pays occidentaux, dont le Royaume-Uni, ont mis en cause le régime de Bachar al-Assad. La Russie a confirmé mercredi que le bombardement a bien été opéré par l'armée syrienne, mais elle dément l'utilisation d'armes chimiques par Damas. L'aviation syrienne a frappé un gros dépôt de munitions rempli de matériel militaire appartenant aux terroristes dans la ville de Khan Sheikhoun. Dans ce dépôt se trouvaient des ateliers de production de munitions servant à la guerre chimique. Les terroristes avaient transporté des munitions chimiques de cet arsenal jusqu'en Irak. L'attaque a aussi fait plus de 170 blessés. Plusieurs dizaines d'entre eux ont été transportés en Turquie pour être soignés. Ce mercredi, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU doit se tenir à New York. La lutte contre les contenus à caractère haineux sur les réseaux sociaux bientôt renforcée en Allemagne. Le gouvernement vient d'approuver un projet de loi qui contraint Facebook, Twitter et consorts à bloquer ou supprimer ce type de contenu sous peine de devoir payer jusqu'à 50 millions d'euros. Sont concernés discours racistes, apologie du terrorisme ou encore diffamation. Les réseaux sociaux auront 24 heures à 1 semaine pour agir, selon que le caractère illégal est manifeste ou pas. Cette loi pourrait par exemple bénéficier aux réfugiés syriens dont le selfie avec Angela Merkel a été associé à de fausses informations l'accusant de liens terroristes. Malgré ces signalements, son selfie continue de ressurgir associé à du contenu haineux. Sa plainte contre Facebook a été rejetée début mars. La justice estime que le réseau social n'est pas directement responsable de la diffusion de contenus diffamatoires. Le premier débat réunissant l'ensemble des candidats à la présidentielle française a été marqué par les flèches lancées contre les favoris de la campagne. Les regards se sont ainsi tournés vers François Fillon quand le candidat de